bin Cod Gamer. Heute das zweite Mal Genschin Impact. Starten wir direkt die Mission, würde ich sagen, oder? Warten. Moin. Wie geht's, wie steht's? Willkommen in meinem Stream. Ja, ich lebe noch. Hallo. Ich lebe. Alter. Starten der Mission. Ja, können wir nachher machen. So, ja, können wir nachher machen. Ja. Songli. So. After having experienced the land of the absentee Archon, traveler, how does it feel to know that our Archon and Adepti are here all around you in Liyue? Reisender, nachdem ihr ein Gott verlassene Stadt erlebt habt. Wie steht ihr Louis der Stadt der Götter gegenüber? Mir liegt mehr die Atmosphäre von Mondstaaten. Natürlich ist Liyue besser. The weight of 3,700 years worth of history runs deepest in the true divinity of Liyue. Nein, dann wird langweilig für die Zuschauer. Ich lese weiter vor. Die 3700-jährige Geschichte der Stadt der Götter ist unter den 7 Städten die längste. Weil wenn ihr die ganze Zeit nur hier guckt, dass ihr hört, ne? Should prove to be an enlightening part of your travels. Und dann einfach weiterdrücken, verstehst du, ohne was zu lesen. Defended by deities and ruled by the Chising. As such, the diplomatic maneuverings of the Fatui have gained no purchase here. Ningguang of the Chising has always been on her guard against the Fatui. That is in all likelihood why Child wants to make use of the Wangsheng funeral parlor's connections. Dann guck nur zu, passt. Nijan war bisher die effektivste Waffe, die Qing gegen die Fatui. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso der Graf sich gute Beziehungen zum Bestattungsunternehmen Wangshed aufbauen will. Ja. Paimon! Was hat denn der Graf davon, wenn... nein, warte, was besser. Was hat denn der Graf davon, wenn wir den Adeptenschild vorbereiten? I neither know nor do I wish to know. As far as I am concerned, the Fatui are merely financial sponsors. I only wish for Liyue's traditions to endure. Ich weiß es nicht und ich will es auch gar nicht wissen. Die Fatui leisten hier nur finanzielle Hilfe, sonst nichts. Daher hoffe ich, dass Liyues Traditionen nicht von den Menschen vergessen werden. These are the advance funds that Child has provided. If you use them up, you can go to him to apply for any subsequent funding. Dies ist die erste Anzahlung des Grafen. Solltest du mehr brauchen, kannst du jederzeit ihm für mehr. Wow. Holla. Holla! Well then, let us be off. The first step in our preparations shall be to obtain some prize Noctilucus jade worthy of a deity. Ja, ist okay. 16 Uhr könnten wir, ja. Mal gucken, wenn es klappt, ja.
Lasst uns loslegen. Der erste Schritt zur Vorbereitung der Zeremonie ist hochwertig. Güter zu finden, sowie etwa diese Nachtjade. Also wenn ich kann, dann mache ich es. Beutel voll mit Mora. Wollen wir uns das mal ansehen? Ne, das ist nicht die Beute. Da, Leute. Guck's dir an. Geldlimit, die du von Grafen erhalten hast. Das klingende Geräusch lässt dein Herz hoch erschlagen. Auftragsobjekt. Och Mann, das ist nur für eine Aufgabe. Das hier finde ich cool. Aber alles Aufträge. Auftragsprojekt, das ist alles scheiße. Guck mal, was ich machen kann. Wunderschön, findest du mich auch? Ah. Ich find's wunderschön. Gehen wir mal raus. Nein, warte mal, das ging, glaube ich. Warte mal, ich glaube, da war noch was. Lass uns mal noch mal rein. Wie nee. Oh, guckt euch das an. Wunderschön. Okay, reicht dann jetzt auch wieder. Wir machen mal lieber die Mission weiter. Ich schalte das kurz aus. Boah. Sorry dafür. Ich hoffe, deine Ohren tun weh. Ja, abgelegt. Oh. Ich habe meinen Charakter ein bisschen gelevelt. Ich habe jetzt den hier, also nein, den hier und den hier auf Stufe 50. Und ich hoffe, das ist ganz interessant.
Hier links war das, ne? Ja. Situr. Situr. Welcome to the Jade Mystery, my good friends. Would you like to try your luck betting on Jade? This could be your lucky day. Verehrter Kunde, willkommen in Jade-Mysterium. Möchtest du heute dein Glück versuchen und 2 unbearbeitete Steine öffnen? It's cheap and it's fun, and who knows, you just might strike it rich. Es ist günstig und macht Spaß. Vielleicht wirst du auch noch zufällig dabei reich. Betting? No, we're here for, what was it again? Unbearbeitete Steine. Nein, kein Interesse. Wir sind hier, um etwas auszuwählen. Auch eine Art Stein. Noctilucous Jade, of radiant grade at the very least. Nachtjade von mindestens leuchtender Qualität. Radiant grade, Noctilucous Jade? I see. You're not a tourist. My apologies. I have some here for your perusal. Oh, das ist What do automatisch you passiert. think? Ich konnte gar The nicht Jade vorlesen. Mystery is an old name in the jade business. Just look at that wonderful quality. Rex Lapis doesn't often bless us with such finery. Go on, pick whichever one you like. Wie gefällt euch dies hier? Unser Jade-Mysterium ist schon ein alter Laden. Seht euch nur die Qualität und die Reinheit an. Absolut Top-Klasse, ein rares Geld, das Herrscher über die Felsen nimmt. Euch Zeit und wählt in Ruhe aus. These 3 pieces really do look pretty. Not like the ones you usually dig up. Diese 3 Brocken Nachtjade sind wirklich sehr hübsch. Nicht so wie das, was man sonst so auskriegt. But how do we pick? Should we just grab one and go? Aber sollten wir nur wählen, sollen wir einfach einen beliebigen auswählen, einem Glücksspiel anbieten, Inhaber kann man nicht trauen. Ich möchte erst zum Gießmann hören. You want me to decide? That is fine as well. Ich soll entscheiden, dann werde ich If mal. it were me, the answer would be simple. Wenn es nach mir geht, ist die Wahl ganz einfach. Oh? And that would be... Und wie lautet die Wahl? I'll take them all, boss. Meister, ich nehme alle. Oh, you act with such panache, good sir. I always knew you were not a man of ordinary caliber. Sehr gut, ich habe von Anfang an gesehen, dass ihr Ahnung habt. Ihr habt ein gutes Händchen. Er nimmt einfach alle 3. Oh, wait, boss! That one didn't count! We need to discuss it again! Warte, einen Moment noch, was er gesagt hat. Zählt nicht, wir verhandeln noch einmal. Hey! If we only need one for the ritual, aren't we wasting 3 times the more if we buy them all? Hey, wenn doch nur einer für die Zeremonie gebraucht wird, wäre alle zu kaufen nicht eine Verschwendung an Mora? Da hat Paimon ganz recht. Oh, Mora. Mora, It is as you say. I suppose I overlooked this particular aspect of the transaction. Das stimmt allerdings. Darüber hatte ich bisher nicht nachgedacht. How do you not think about Mora when buying things? Wie kann man beim Kauf einer Sache denn nicht an Mora If one denken? must always consider Mora before acting, then in all things one is bound by Mora. Wenn Mora all unsere Handeln bestimmen, dann kontrollieren Mora unser ganzes Leben. What? All Fragezeichen Mora was? is currency, but not all currency is Mora. Mora sind natürlich eine Art von Währung, aber nicht alle Währungen sind Mora. What? Er redet über Is this Wirtschaft. how the rich live? Die Welt gehört also nur den Reichen? Well, he knows a lot about big money, but not a lot about big savings. Er versteht zwar was von
Volksschaftslehre, aber von Kleingeld versteht er nicht viel. No need to waver. Even when I am constrained by Mora, I have ways of working around my limitations. Kein Grund zur Unruhe, auch wenn Mora einem die Hände binden können. Ich kann auch mir mit gebundenen Händen Probleme lösen. Evaluating the quality of Noctilucous jade is indeed very tricky. As crude ore, there is little difference in texture, lustrousness, and internal pattern between good and bad jade. Die Qualität der Nachtjade zu brutal beurteilen ist wirklich knifflig. Ob ein rohes Stück gut oder schlecht ist, sein Charakter, seine Farbe und Brillanz, seine Felszeichnung im Innern, es gibt alles in allem keinen großen Unterschied. Only after the item made using Noctilucous jade has taken shape will you be able to see whether it is up to par or not. Nur nach Fertigungsteilung des Instruments aus der Nachtjade wird sich zeigen, ob alle genannten Punkte die Qualitätsansprüche befriedigen. If you return to those crafty merchants to quibble, they will counter by saying that your crafting bench is to blame, or that your heat control was poor. Sollten sich dann Mängel herausstellen und man die Ware dem Händler zurückgeben will, finden Sie Ausreden wie eure Werkbank ist nicht gut genug oder die Hitze und Bearbeitungszeit waren falsch. Verstanden. Paimon wusste nicht, dass man so leicht aufs Kreuz gelegt werden kann. But there is a way to truly evaluate this jade, and a true insider would know it. Jedoch gibt es einen Weg, die Echten zu überprüfen. Nur ein echter Kenner kann das machen. Sees the pointer and misses the moon. Ein Narr schaut auf den Finger, wenn man auf den Mond zeigt. What does that mean? Was soll das If you bedeuten? point at the moon with your finger, a wise man knows that you are pointing at the moon, while a fool will only see the finger. Ja, das könnt ihr selbst lesen. Ich habe gerade keinen Bock mehr zu lesen. The patterns, the facade, these are all the finger. Noctilucous jade is a mystical stone used to light up the darkness, and so its brightness is the important thing. It is the moon. Noctilucous jade of excellent quality would have superior pyro affinity. In other words, the bluer and brighter the luster of the ore under high temperature, the higher its quality. I have imparted the priceless secrets of the jade trade to you. Now, all that's Priceless, huh? Zu viel Gerede. We're back to buy some rocks, boss. But can you let us burn them first? Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to sell? That would... well... fine. As you wish, then. Ach komm schon, jetzt hör doch auf mir. How about this? I can take a small sample of all three. I'll take a bit of a loss. We'll count it as a friendly gesture. Don't worry. I know the rules. As long as we can prove that it is good jade, you will not take a loss. All right, take these as samples. I've carved them off with a knife and tagged them to boot. Aren't these too thin? Even paper's thicker. No, even a bug's wings are thicker. These are almost see-through. Stingy? I've already been very generous. Any more and you may as well have my neck. But wouldn't something
something this thin go poof if we held it to the fire? It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like forcing a ravenous wolf to vomit up the food in its stomach. What sort of... While we add the high temperatures using pyro, we can use hydro to reinforce it from within. This way, the samples will not disintegrate immediately. Oh! Oh, sir, to think you were this learned. Thank you for your understanding. Strictly speaking, asking for samples when we have not yet agreed to purchase the goods is unfair. Trade in Liyue must be based upon fairness. Well, guess we just need to find a place to try this out. Oh, Paimon remembers! We once saw this big pot down at the Data Upa Gorge in the camp of the hilly churls from the meaty truck. Now, let's pack those samples up and make them look... Hey Leute, wir dürfen mal was machen. 2000, ach komm ey. Das Reden wird immer langweiliger und langweiliger und langweiliger, Leute. Deswegen... Aber privat würde ich mir das alles nicht durchlesen, aber im Stream lese ich das mit euch. Aber entscheidet ihr mal, soll ich weiterhin vorlesen oder die einfach nur ihr Text aussprechen lassen und wenn ihr fertig seid, einfach weiterdrücken, weil ihr dann selbst lest. Entscheidet ihr mal. It has been a long time since I last set foot in the nation of wind. A friend of mine from Mondstadt would always bring a few bottles of locally brewed dandelion wine whenever he came to visit me in Liyue. It must be said that the famed liquor of the land of pastorals is far better than Sumeru's frigid snake wine. Oh, ich darf kämpfen. Leute, ich habe dieses Schwert hier von diesem Typen abgegradet und ey, der muss jetzt mega stark sein. Nein, guckt euch das an. 500. Oder einfach komplett schwach. Das war easy. Ich bin froh, dass ich die Heilerin habe. Jetzt ist das unser Versuch, Labor. This soup looks like it could be used as our hydro-elemental protection. Let's fire it up and begin our experiment. We're ready to go. Paimon will help remember which one of the three is which. Use pyro to keep making the pot hotter until we get the results we need. Mr. Zhongli said that the shinier and bluer the ore gets, the better it is. So, pay close attention. Ein Feuer unter diesem Topf. Whoa! That light came from the first Noctilucous Jade! Hilly trolls are surrounding us again! Were they attracted by the light? Such nosy neighbors!
Let's take care of them and continue again after. Go. Okay, einer ist schon aufgeleuchtet. Leute, seht ihr es? Der eine, der hat so eine Kraft. Ich glaube, also bis jetzt würde ich den da nehmen. Okay, der ist auch echt. More Helichurls? They don't give up, do they? Looks like they're mad that we ruined their food. With the wind! Easy, so. 2 Stück leuchten auf. Der eine ist mega. Seht ihr es, wie krass der leuchtet? Boah. Jetzt noch einmal. Oh, that's bright! Too bright! That was the third Noctilucus Jade, wasn't it? It was so much Der eine shinier da, than seht the ihr das? rest. Boah, wie Let's krass go der with ist. that one. Let's head back to the Jade Mystery to buy some jade, shall we? Die sind so dünn, sind die gar nicht. Aber komm. Wir gehen hin und kaufen jetzt dieses verdammte Ding da, ne? Ich meine, wer will denn bitte sowas kaufen? Ihr könnt mir gerne sagen, was ihr heute so gemacht habt. Also, ne. Mein Tag war bis jetzt nicht sehr besonders spannend. Ach ja, fast vergessen. Und noch einen schönen Valentinstag. Ja, Leute, ich hoffe, ihr habt eine Rose von euren Freund oder Freundin bekommen. Naja. You're back, my friends. I've kept the goods for you. Which of them would you like? Fuck. Exactly! That's the one Paimon remembers too! No problem. If you have your eye on this one, you can have it. Then we'll take a box of the... Done. All the same, I suppose it would not hurt. parting. Oh, it's hard to believe. Ah. Even though the Jade Mystery has been in decline, we have always... It is said that when our Lord lost his way, well, Der alas, redet zu Are you viel. sure? if not Kein for our Bock Lord's mehr. protection, this city would... I'm sure Rex Lapis will feel your sentiment. In the safe hands of the Liu Chising and good... All right. Now that we've made our choice... Hey, wait a minute! He said... Oh, right. I'm sorry. I must have forgotten to do that, too. Let me see. As I thought, I didn't bring any. Any what? Mora, my apologies. Another oversight on my part. Oh, that won't do. This isn't some small sum. Whew. That's a relief. Have a look. Mann, er kann der Glück haben, dass ich Geld hab, ey. It's fine. Just enough for half price. Though, to be honest, it'd be all right even if the sum wasn't quite enough. Well, it's settled then. Let's take this jade to Yujing Terrace.
That's where we plan to hold the rite. Look at you bossing everyone around. You didn't cough up a single Mora. Das nächste Mal nicht im... I will do my best. You have my thanks. Mann, ey, Alter, wie ich den das bezahlt habe. Wie viel Minus-Mora habe ich jetzt gemacht? Hä? Das sind so meine Artefakte, sehr wenig. Mein Schwert habe ich auch nur schlechter gefühlt. Wo sind meine Mora hin? Geosiegel, Anomasiegel. Zerstören. Guck mal, ich kann 2000 Sachen da drin haben jeweils. Außer hier, da kann ich nur 1500. Alter, wehe, ich muss jetzt wieder was bezahlen oder sowas. Das war mein Geld. Mein schönes Geld. Warte mal, ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar... Hallo, ich bin... Bei denen hier. Attribute verstärken. Weiß jemand, wie ich diese Dinge hier bekomme? Die Fluxfeuersamen. Hier steht ja Beute von Fluxbäumen ab Stufe 30. So. Aber ich weiß nicht, wo die Bäume stehen. Könnt ihr mir das mal verraten? Bitte. Danke. Egal, wenn ihr mich irgendwo in der Öffentlichkeit sieht oder sowas, wenn ihr mich kennt. Oder einfach im Chat reinschreiben. Das wäre mir sehr hilfreich. Denn... Hä? Oh, was mache ich? Ich bin komplett falsch. Oder? Nein, nicht komplett, oder? Nee, komplett bin ich nicht falsch. Cool. Die Nachtjade. Mal weh, ich muss jetzt wieder reden. Das ist die Nachtjade. We can leave the jade here. I have already called for a jewelsmith to shape them into the implements that we will need. Ah, yes. Ja, Zeremonie. I have yet to go and see Child. So, as for the jewelsmith's remuneration... Da fällt mir ein bisschen halt. Nee, ja, das ist... Yes. Ich will I have already eindeutig... rented this location and have begun making preparations for the rite. The Liu Qixing have... Nein, Leute. Ich will nicht lesen. Von Rex Lapis. Traditionally, we call it the Exuvia. Ah, right. That's what it was called. You seem to know everything, Mr. Zhongli. One must think that they already have someone in mind. Or perhaps they already know. These things are for the authorities in Yujing. Before the rite is conducted, the Exuvia will be kept temporarily in the Golden House. Golden House? The only mint in Liu, which is to say the only mint in Teyvat. All the mora that flows throughout the world is minted there. Wow! Oh, no! Paimon wasn't thinking about anything bad. Paimon thinks it suits Morax. But why do you know this, Mr. Zhongli? Since the rite of parting has the approval of the Qixing, it is a semi-official event. As such, there is already some limited information. Perhaps each has their motives. But this is the capital of commerce.
A little exploitation once in a while is not unacceptable. In Liyue, where the god of contracts reigns, only contracts may not be betrayed. I, for one, have no issue with little maneuvers outside their remit. Well then, we should go and prepare the perfumes used in the rite. Perfumes? Where'll we get those? Do we buy them? No. Perfumes used to honor the gods must be freshly decocted. The quality of the silk flowers we require is also special. Silk flower petals contain a fibrous material of good quality, often used in brocade making. Its scent, however, is most elegant, and is especially suited for solemn events, like giving offerings to gods and adepti. It's time for Zhongli's lectures on high society again. Ich bin gleich We wieder shall da. not speak of the details right now. Follow me. We shall go to the merchants to purchase our ingredients. Genießt das ein bisschen, oder ist es jetzt Ende? Ich bin gleich wieder da nach einer kurzen Pause.
Hallo, da bin ich wieder. Hat ein bisschen länger gebraucht. Oh, warte mal, mit Blumen. Weil ich gelernt habe, alles mitzunehmen. Das ist wichtig. Wenn man nicht alles mitnimmt, fehlt einem was. Und so ist es scheiße, wenn einem was fehlt. Das ist mir aufgefallen. Ich musste sogar auf YouTube gucken, wo ich es finde. Ach, muss ich jetzt wieder zu... Seideblumen. Ah, okay. Was machst du da? Ja. Der hat irgendwie keine Stimme. Ich will nichts von seiner Heimat wissen. Ja, tut mir leid, Leute, dass ich das nicht so vorspüre, ne, aber... Tiefer? Oh. Hier kriegt man die her. Von dir. Hey, boss. Silk flowers? We certainly... Which kind? The good kind? The best kind? Remind Paimon what kinds there are again? Ugh, you ignorant shoppers. Always coming in here with your stupid questions. Golden House Maiden, Valley Weaver, and Fate's Yearning. One of each to start with, if you don't mind. My goodness, this gentleman is quite the connoisseur. You two must be his servants. Please refrain from any further attempts to contribute. Ist das die spätere? Now then, please peruse at your leisure. Do let me know if you have any further thoughts. Silk flowers exhibit different properties based on how their environmental conditions. Just look at the abundant foliage here. By contrast, this variety thrives in any dark, damp... Lastly, this strain, silk flowers have all but disappeared. Wow, a true connoisseur. Most of that was news even to... I possess but a smattering of trivial knowledge. My traveler friend is the one to watch. They are on track to set foot in every corner of the world. Oh, Mr. Zhongli, you're... I'll take them all, boss. Again? Schon wieder. How can I put this? When purchasing opera tickets, it is natural to decide based on which... But this silk flower purchase is not an analogous case. The same logic does not apply. Perhaps you don't know. Tradition, like several other... But this is the only right of... Now that's settled. You forgot to bring money again? Zhongli. If I may interject, did I hear you say that these flowers are to be an offering to the Lord of Geo himself? Yes, in a sense. Gosh, well, why didn't you say so? It would be bad luck, since these flowers will be... Are you serious? Why wouldn't I be? If he hadn't written those... Huh. So... Thank you, boss. I think I speak... Our skins? You were the one who forgot to bring money. Please, it's the least I could do. So, now that we've got the flowers, how do we make the perfume?
Ideally with the help of an expert. Talk about first world. Hence, I need you to help. So this time we get... I will wait for you near the statue of the... Die endlosen Gespräche, die nie vorbeigehen, Leute. Einige wollen genießen, ich will einfach nur skippen. She's master of the Leeway branch, right? Meine Ausdauer ist auch, muss ich auch noch verbessern. Ja. Achso, du. Oh. Lan, ernsthaft? Na. Lan, we need to ask... I stopped accepting commit. Oh, it's not that kind of favor. It's just a teeny tiny thing. Do I look like the kind of girl who wears perfume to you? I think you're on. Well, Paimon thinks you smell amazing. So come on, Lan. What's your secret if not perfume? Now that you mention it. Oh, it must be. Aha! The truth is out. No, they were for medicinal use only. Anyway, this is a pointless conversation. If you want. The fortune teller, right? Paimon remembers she smells pretty good. Thanks, Lan. See you around. Oh. Stell euch mal vor, ich hätte das alles gerade lesen müssen. Glaubt er hat was hier? Was verkaufst du so? Nix, ne? Ja. Hello. How may I help? We've come to ask you a question. Perfume? I rarely think to use it, let alone about how to make it myself. That said, some of the cosmetics I use are scented. Perhaps that's the cause of this confusion. Since I usually set up my stall by the docks, I avoid Yeah. Worst thing Paimon's heard. While we're on the subject, have you never heard anyone mention Yingar's homemade perfume? Yanger? Yes, that's her. Great! This is just the end. Wie ich überlang muss. Ja. Well, hello. What? Oh, I heard a root. Actually, I was starting to worry you wouldn't find me. Snooping around? Why are you making it out like we're... What can I say? People love to talk. Maybe you ought to be more discreet in the future if you don't want word to get around. Relax. I know why you're here. You want to get your hand on my homemade perfume, don't you? What kind would you like? 3 in 1. You have extreme tastes for someone your age. Maybe the rumors I heard were true after all. You're on the prowl and need some Is that the best you could come up with? Even if you were genuinely offering perfume to a deity, that doesn't explain why you'd need 3 kinds. Zhongli was right. People don't remember this tradition anymore. As one of my favorite poems goes, "O cherry tree, begrudge not thy blossoms as they are deflowered in the spring, for come winter..." That went over Paimon. In short, I'm happy to help. Traveler, you can... So, where is a good place for making sweet, sweet perfume? Where is that? Mondstadt? We're only making some perfume. There's no need to go somewhere closer to home will do.
Junge, wow. I've had a word with Chef Mao. Are you ready to please me? What did you... I meant make me proud as my assistant. While I'm setting up, you can go and... Try something new at the Wanming restaurant. Hole etwas Wasser. Have you fetched the water? Have a look behind Wanmin restaurant. Hinter den Restaurant fahren. This water will do nicely. Now, I need you to extract this. Perfume making uses an altogether different technique from alchemy. Here, let me teach you. Very carefully. You need to keep your wrist firm. Now, use your strong hand to stir it with a persistent rhythm. Keep going until the juices start to come out. Ooh, you're a natural. Now take these and try it out on your own using it. Don't forget to do all three. They look... Mal eine Seitenblume egal, da wollte ich... Ne, hier wollte ich nicht. Nutzen. Mein armes Geld, ey. Ich hatte vorhin noch so viel, jetzt habe ich einfach gar nichts mehr wegen solchen verdammten Leuten, Alter. Ich hatte so viel Schönes. Ja, ich gehe kurz hier lang. Ne, falsche Seite, glaube ich. Ja. Guck mal. Der ist gar nicht immer da. Ah, hier. Xing, hallo. Was habt ihr ein Angebot? Bitte, bitte hab etwas, was ich braucht. Nein, 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 nein. Ausverkauft. Oh, Eintausch. Ich würde gern die haben, die bräuchte ich im Moment. Aber die haben leider keine mehr. Schade. Dienstag, Freitag und Sonntag. Okay, morgen kann ich mir den holen. Hello. Wow, this is some exquisite silk flower essence. On to the next stage, the most important one of all. The essence is placed into water and simmered over a low heat until most of the water has boiled off. You must take care to control the heat during this process. If the temperature goes too high, it will affect the scent. So please, focus on controlling the heat. This is the final step.
Don't waste a drop of that essence now. We want all of it in there. Und den... All 3 perfumes are ready, and you, my friend, were a wonderful assistant. A testament to the lengths you will go to for romance. It's so rare to see nowadays. Anyway, shall I give you a brief overview of each scent? It might... Paimon wants to hear this. This first one is... The second one is for those with more... Finally, the third one has a soft but lingering scent. Like all clear? Don't get them good. Be sure to come visit if you ever... I'll leave you with some parting word. One who tries to sail 3 boats simultaneously. Come and hang out with me at Scent of Spring sometime, okay? Let's take these 3 perfumes over to the Statue of the Seven. Try Mr. something new at the Zhongli's One probably Wing been restaurant. waiting a while. Oha, habe ich es geschafft. Wieder die Duft ist Statue der 7 da. Jetzt muss ich zu einer Statue der 7, egal. Ich muss sowieso zu der Statue. So. Nein, erst sprechen der Statue, weil ich hier spreche. Statue anbeten. Kann ich die anbeten zufällig? 6 Stück habe ich. Geil. Maximale Ausdauer ist erhöht. Geil. Zhongli. Will ich mit denen sprechen? The perfumes, Mr. Zhongli. Did we take too long? You were just staring up at the statue. Oh, you're back. Don't worry, I haven't waited long. Compared to the watch that Rex Lapis's statues have kept over Liyue, this was but a brief moment. Well, how can a person compete with a statue? That is true. Well, have you brought the perfumes? 3 sets, and not 1 less. Thank you both. Let us offer them up. This is the first kind of perfume. Miss Yinger said that it's sweet as a dream, and it's liked by younger ladies. This is the second kind. It's got an elegant smell, and the daughters of high society love it. The third kind has a gentle but lingering fragrance. Something like the dust mist. And it's a favorite of mature ladies. Oh, what was that? That's the one older ladies like, right? Does that mean that Rex Lapis is actually an older lady? Perhaps. Perhaps. Rex Lapis has taken on countless forms. Perhaps that really was one of them. What a shame. We only got to see the giant dragon form, and... Let's hope the Qixing can catch the real killer. We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis. So, we finished... Next, I would like the 2 of you to help me... Cleansing bell? At present, a friend of mine named Madame Ping. Sure, but aren't you going to come... Ah, I have certain reasons why... Man, why's he gotta be so... Es gibt viel spannende Aufgaben, sage ich euch ehrlich. Boah, die Aufgabe hat gerade 1 Stunde gebraucht. Und die ist immer noch nicht fertig.
Hm. Wir können nichts kaufen. Beide Noel. Ey, das ist so schwer, diese Dinger zu bekommen und das nur von 4 Sterne Charakter. Glänzende da, Barbara, was ist die? I wonder when I'll be as tall as my big sister. Auf ein Pacht.